Последният доклад, който е включен в сутрешния модул 1 на днешния форум, е на тема Крепежи и системи за закрепване в мостостроенето. Ще ни го представи дипломиран инженер Емил Крал от фирма FISCHER. Good day. I will speak English today. My colleague will translate. Колегата Емил Крал ще говори на английски, аз ще се помагам с превода. And I would like to start just a small introduction of our company, FISCHER. Едно малко представяне на компанията FISCHER. And then we go to the solutions and applications of our systems in bridge construction. И после продължаваме с решения и приложения на нашите продукти в мостовете, конструкции и съоръжения. Yeah. So FISCHER is a company. Everything started approximately 70 years ago when our founder, Mr. Arthur Fischer, wanted to take a photo of his daughter. But at that time, it was a bit problematic with the lightning and the flash. Всичко започнало преди около 70 години, когато основателя на нашата компания, господин Артур Фишер, решил да направи снимка на дъщеря си, но имал проблем с осветлението. So he developed a flash, a synchronized flash. That was the first synchronized flash, so he can take a picture of his children, because at that time there were no synchronized flashes and the children would have to stay for a very long time without movement, and that was not possible. So he developed a flash. И така господин Артур Фишер е изобретил синхронизираната светкавица, която се използва и до днес. But afterwards he faced another problem, how to fix the picture to the wall. So he developed also approximately 70 years ago this famous S plug. И тогава дошъл другия проблем, как като направим снимките да ги окачим на стената. Така Артур Фишер изобретил известния S-дюбел или S-плъг, който е първообраза на всичките дюбели от тогава до сам до днес. And after that he thought about, okay, what I'm going to do. And he thought, okay, I will probably invest into production of the S-plug. So he sold the patent of the synchronized flash to Agfa. And with this money, he started the production of the S-plug. Процесът продължава с решението да започне да произвежда дюбели, като междувременно патента за синхронизиране светкавица бил продаден на Agfa. Yeah. So and now 70 years after that, we are still selling this S-plug, but of course developed also new plugs. This is the newest version, and up to this day, we are producing only in Germany between 13 and 17 million of plastic plugs per day. Прословутия S-дюбел се произвежда и продава и до днес, но можете да видите и неговата еволюция. В момента FISCHER има капацитет за производство между 13 и 17 милиона от дюбелите в дясно, които виждате, на ден. But of course, FISCHER is currently not anymore only plastic anchors or plastic plugs. We are complete fixings provider from heavy-duty steel fixings up to chemical fixings. FISCHER отдавна не е производител само на пластмасови дюбели. В момента имаме производство на дюбели анкери за тежки закрепвания, химически анкери, а също и системите, които виждате тук на този слайд. So also systems for heavy-duty fixing of pipes and so on. Системи за закрепване на тежки тръби и така нататък. And FISCHER is not only fixing systems, it's FISCHER Group where we have these toys, FISCHER Technik, FISCHER Tip. Then we have automotive where we produce moving and kinematic parts for cars. And then we have some electronic solutions and consulting. FISCHER има и други направления. Едно от тях е FISCHER Automotive, който произвежда, например, въздушните клапи за известни марки автомобили, тези, които се грижат за кондиционирането на трасето, на купето.
Също така има FISCHER техник, който произвежда роботизирани играчки за децата. FISCHER Electronic Solutions и FISCHER Consulting са други направления на марката. Yeah. But now to bridges. At the beginning, that's why I choose corrosion as the first part, because we are talking also about the lifespan of a bridge, and of course the anchor can hold a lot of, and our injection systems are certified for 100 or 120 years. But if the steel part corrodes, then we have a problem. Не случайно избрах за първи слайд корозията и мерките срещу нея, защото нали, една от темите на този семинар е жизнения цикъл на мостовете. Ние имаме химически анкери, например, които са сертифицирани за до 120 години експлоатационен живот, но какво правим с металната част, ако тя не е защитена от корозия? This is just an example from one bridge in Austria. This application you see on the right side, that's corrosion after 1 year. Един пример от мост в Австрия. Едно и също крепежно съединение в дясната част е корозирало само след 1 година експлоатационен живот. It was drilled through the bridge and the sealing was not well done, so all the salt and so on could go, and you can see how does it look like after 1 year. This was hot dipped galvanized anchor. Лоша хидроизолация и дори горещо подцинкован анкер. Вижте какво се получава след 1 година. So we see this as a big problem. For this slide, many will hate me, but this is how it is. Hot dipped galvanized is generally, according to Eurocode and EN, not suitable for bridge applications for anchors. Някой може и да не ме хареса заради това мое становище, но оказва се, че горещо подцинковани крепежни елементи не са подходящи за използване в мостови съоръжения. Yeah, in this table you can see the coating degradation according to EN for different humidities and different average temperatures, and we say threaded rod can have coating of around 50 micrometers. Out of this table you can see that the lifespan can be between 8 to 40 years maximum, but that's without influence of water, salt or any other elements. В тази таблица, която виждате в момента, е показан експлоатационният живот на горещо подцинковани елементи, които имат първоначално около 50 микрона покритие. Оказва се, че техният експлоатационен живот е между 8 и 40 години максимум и то без въздействието на сол и вода. That's why we always also in the approvals we say on the bridge stainless steel should be used. Here you just roughly can see the corrosion resistance classes and the numbers. В мостови съоръжения най-подходящо е използването на нераждаема стомана. На този слайд се вижда грубо различните класове нераждаема стомана. And as there are so many, of course, it's not so easy to choose the right one. But for this, for example, we could take the Eurocode 3-1-4, where we can, according to some factors, corrosion resistance factors, we can evaluate and estimate the right corrosion or the right stainless steel. За да изберем подходящия клас нераждаема стомана, има съответния еврокод. Виждате го на слайда, в който е регламентирано употребата на според corrosion resistant class, т.е. клас на корозионна устойчивост. And when we look at the bridge, for example, then if it's a bridge on a coastal area and we calculate and we try to define the stainless steel, we mostly end in the corrosion resistance class 5 or 4, and in bridges in middle areas in the land,
the A4 or corrosion resistance class 3 is the right one. Съгласно Еврокод 3-1-4 за крайбрежни зони е най-подходящо използването на corrosion resistance клас 5, докато за зони във вътрешността на страната и клас А4 или CRC3 също са подходящи. Yeah. I know this is it's like it is, mostly it's not of course done like this, but we have to at least be aware that these regulations are here and they are there for some reasons. Всички сме наясно, че не винаги се спазват тези регулации, но трябва да ги имаме в предвид и където може да направим всичко възможно, за да се придържаме към тях. And now we go to some applications and solutions. So the first application would be for strengthening bridges when we have to apply additional concrete layer on top to strengthen the bridge. So we have to connect two layers of concrete, one old, one new. This can be done using either chemical or mechanical anchors. Едно от приложенията, които искаме да ви фокусираме, е за свързването на новия слой, кога при ремонт на мостове, свързването на новия слой или новата плоча с съществуващата, с старата. Това може да стане с използването на или химически, или механични анкери, които са показани тук. From systems, it's a quite simple solution. You just set the anchor. What's the biggest challenge is the design and calculation of these anchors. As there are several regulations, if you would, even though we call these anchors shear anchors, they are mostly, they are, according to Eurocode, anchors which take only tension. Самия монтаж на анкерите не представлява никакво предизвикателство. Предизвикателството е изчислението, тъй като те поемат освен опановите и срезови, даже повече срезови усилия, затова ги наричат и срезови анкери. And the whole design, of course, depends on the roughness of the contact. Even though if we have enough roughness, there is always need of some structural anchoring on the sides to prevent shrinkage and other forces. Изчислението и дизайна зависят от граповостта на съществуващата конструкция и по този начин връзката и с новата. Дори и тази грапавост да осъществява достатъчно добра връзка, понякога е необходимо да се добавят допълнително такива анкери, за да се предотврати свиване на новия спрямо стария бетон. This is additional picture to out of the approvals. So all the systems that we have approvals, European technical approvals for this special application. Това са допълнителни скици, които показват, те са извън сертификата European Technical Approval, които показват начина на монтаж и начина на работа на анкерите. Yeah. Another application is the fixing of the edge beam. Друго приложение е фиксирането на така наречения edge beam, или както може би тук термина, който се използва, е тротуарен блок или ръбова града. Рамбалка. Yeah. Here we have two challenges. The first challenge is the sealing, because mostly we drill through hydroisolation, and of course it has to be sealed. For this purpose, our system is tested statically and dynamically. That means we preload the anchor 100,000 times, and after that we make this sealing test if it's still watertight. Едно от предизвикателствата при тези връзки е ненарушаването на хидроизолацията, което беше и част от предишната презентация. Направили сме редица тестове, които доказват начина на това изпълнение и неговата целесъобразност.
I see you are probably not satisfied with the application of the hydroisolation. Този тип монтаж не нарушава хидроизолацията, тествано е и е доказано. These anchors maybe should be additionally treated. In this case, the system is tested like it is. So there is generally no need. The material is in Austria, it's HCR, so it's the highest stainless steel possible. In Slovakia, for example, they use A4 for this system. And this is the advantage of this system, that it doesn't have to be additionally coated. Because, for example, there are also solutions which are cast in. В този случай анкерите са направени, в Австрия се правят от висококорозионно устойчива стомана, този клас 5, който видяхме на един от предишните слайдове, съответно А4 в Словакия. Понеже имаме варианти на изпълнение на това приложение с други метални елементи, не с тази нераждаема шпилка и гайка, които са показани на нашата маса оттатъка. Там може би е необходимо, както вие казвате, колега, може би е необходимо наистина да се обработват антикорозионно металните части. And this casting element has to be additionally coated. That's why the companies, for example, in Austria, take this solution because it's cheaper and quicker than apply the coating afterwards. And additional challenge is, of course, the loading, because we have two kinds of loadings. One is the load transfer from crash barriers or safety barriers, and on the other side, it's the load from noise barriers. Следващото предизвикателство е поемането и предаването на натоварванията, които са от една страна натоварванията от мантинелите, от другата страна при катастрофа, от друга страна са натоварванията от звуковите прегради, които, както знаете, в Западна Европа са широко разпространени. И тук вече, и в България вече също по мостове, по някои от мостовете. Okay? And of course, for higher systems like H3, H4B, crash barriers, there is always a need of putting in additional reinforcement which can take up the forces. Значи за по-висока степен на защитни огради е необходимо и допълнителна армировка, както се вижда от изображението. And when we go back to the noise barrier, noise barriers up to 3.5 meters are not decisive, but if we have noise barriers over 3.5 meters, we have to take also look at that. За призвуковите бариери също оказват сериозно влияние. За такива до 3 метра и половина не е решаващо, но за по-високи необходимо също е това допълнително армиране, което се вижда тук. So this is only a small sample how, of course, you don't have to take care as a designer about these things. We do it. We make the design, we make the calculation, we make these drawings, and that's part of our service to these anchors. Инженерният отдел на FISCHER, освен че прави изчисленията на тези анкери, може да направи, т.е. освен че може да направи изчисленията на тези анкери, както виждате, изпълняваме и чертежи и всякакъв инженеринг в тази посока. Another fixing solution is for fixing of the safety barriers. Here, mostly, we do not have to do any designs because these systems are tested or certified by RAL body in Germany. But we have, of course, solution in M16 for these lower systems, and now also M20 systems for H3 and A4 systems. Друго решение във връзка с мостовите съоръжения е закрепването на мантинели. Решението, тук няма нужда да се правят каквито и да било изчисления, защото имаме сертифицирано решение, което е за стандартните приложения и което е M16 и съответно M20 за H3 and H4. The higher classes. Okay.
Yep. Noise barriers, also chemical systems. Here, the only challenge is the low edge distance, of course, with high loads. So here we mostly combine long threaded rods with short ones. And the biggest challenge is, of course, the dynamic load if it's a rail bridge. And here we have this dynamic superbond system. Имаме решение, както споменахме вече, за монтаж на звукови прегради, на шумопрегради, като всички ограничения и предизвикателства там, малките ръбови разстояния и големите натоварвания са отчетени и имаме решение за тях. Имаме решение също така и за динамични звукови прегради, които са подложени на динамично натоварване от преминаващи влакове с специални динамични анкери, които са показани на слайда, който виждате. Of course, then we have bridge railings, where we can do with capsule or injection mortar. Here, the only challenge is if there is a vertical drill hole, we do not recommend to use mechanical anchors because always water can flow inside, freeze, unfreeze, and this can damage the fixings. That's why we always say, even if you use mechanical anchor, combine it with, for example, concrete screw, for which we will have now also a sealing test. Решение за закрепване на парапети. Не препоръчваме вертикални отвори, понеже при навлизането на вода в тях, замръзване и размръзване, особено когато се закрепва с механични анкери в вертикални отвори, се нарушава връзката и се компрометира анкера. Then we have post-installed rebar. This is also, for example, we could say also the application that was presented in the first presentation with the strengthening of columns. Имаме също така и решение за постинсталирана армировка или връзка стар нов бетон. Нещо, което най-вероятно е било използвано при ремонта на моста над река Джерман, както беше показано в първата презентация. And of course this is application when the bridge is made wider, so they have to put in additional reinforcement there. Тук се вижда разширяване на моста, където това приложение също им намира много широко приложение, това решение наше. Yeah. And the final one is the drainage system fixings, where we have generally complete assortment of the whole fixing range for the water drainage system for bridges. Накрая, но не на последно място, е отводняването на мостовете. Имаме решение за закрепване на мостови отводнители. All the things I showed, generally you can either design by yourself using our offline design software or online design software. But like I said, always you don't have to be expert on every thing. So mostly for designers, it is better to come to us. And as we have a lot of experience in this area, in bridges in special, we are always there to provide you the right solution for your problem. За изчисляване на анкерни връзки имаме специализиран софтуер и офлайн и онлайн версия, но за вас не е необходимо да бъдете специалисти в този софтуер. Ние можем да направим това вместо вас, можем да ви бъдем в помощ. Там, където има нужда за изчисляване на закрепвания, ние сме на среща. And also we would provide also small, because every topic that was here is for 1 hour presentation. If we go into detail with design and so on, so if you have any questions, we can also provide some trainings and detailed information about the design and calculation. Thank you very much. Само още две думи искам да кажа аз. Относно българската структура на FISCHER. Ние се казваме FISCHER България. Моите колеги са тук сред вас. Там е нашата маса, където може да вземете наши визитки и наши координати. Относно снабдяването с нашите продукти, имаме дистрибуторска мрежа, която е разпръсната из цялата страна, наши партньори. При необходимост от контакт с някой от тях, просто не се обадете, свържете с нас, ние ще ви насочим към най-подходящия за вас. Благодаря. Yes. Благодаря на колегите от FISCHER.